السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. I welcome you all to the class of Al-Arabiyya to Bayna Yadayk. And today, inshallah ta'ala, we have Al-Ikhtibar al-Awwal. So, alhamdulillah, out of 16 units, we finished 1/4 of them. That is unit 1 to 4. And today we have a test. This is Nisfi, half of the book is done, alhamdulillah. That means the first part's half book. الاختبار الأول الوحدات الأول أو الأولى إلى الرابعة, from the first to the fourth. So these are some general questions, and as usual, we'll be using the answers which you can download from the website. They've given a PowerPoint presentation with the answers. We'll keep looking at that to save us some time. أولا القراءة. The first is reading. ضع علامة الصحيح أو الخطأ أمام الجملة التي تفسر المثل والحكمة. So tick mark if about in front of the sentence which explains the مثل, parable, example, or the wisdom. يقول المثل العربي. The Arabic parable says أوسعتهم سبا وأودوا بالإبل. هذا المثل يضرب لمن لم يكن عنده إلا الكلام. أوسعتهم سبا وأودوا بالإبل. This is used when so ضرب المثل يعني strike an example. So ضرب is to hit, but it's used for examples also. ضرب الله مثلا, strike an example. This parable or مثل is struck who doesn't have anything except speech. Yes, this is true as per the answers, but I don't know what it means. I don't remember this coming in the lesson, but yeah, okay. Okay, so this story, which I found in Majma'ul Amthal, in a book called Kitabu Majma'ul Amthal, where all the proverbs of Arabs are stored by Al-Maidani. And this was a story that the man, he had his camels, and his camels were attacked. So instead of, following them or fighting, he just stood on a mountain or something, on a hill, and started just cursing them. He didn't do anything. He just started cursing them. So the people asked when he came back, where's your wealth? Where's your camels and all that? So he says, Awsa'atuhu sabban. Awsa is to give a lot, from wasi'a, awsa, like, so I cursed them and they destroyed my camels. That means I was generous in my cursing. Shat fi shatmihi, fi shatmi, in my cursing, and they this thing. So it could come from wasua yawsu'u, to be spacious, expansive, sufficient. That means I cursed them enough. So this is true. يقول المثل العربي, the second one, كل فتاة بأبيها معجبة. Every girl for father is pleased. So when is it said? هذا المثل يضرب للبنت التي تعجبها أخلاق أبيها. This proverb is struck for the girl who gets pleased by the character of her father. This, they say, it's incorrect. Now, this proverb is struck, كل فتاة بأبيها معجبة, like every girl is pleased with her father. Like few women went to a garden and they sat down. It was a moonlit night, and everybody started saying, okay, how should be a woman? And she said, she should, like a nice woman, how should be? She should say, خيرهن ذات الغنى وطيب الثنى وشدة الحياة. A lot of haya she should have, and all these things they kept saying. And then they asked about the man. Then all of them said, oh, he should be al-kareem, noble, generous, al-hadi, al-radi, and so on. So one of the girls said, oh, my father has all of these things, right? وأبي في أبي كل ما قلتن. In my father, all of these things.
Kadamul akhlaq was sidq, he's honest and this, that. Then the main lady, she's Ajfa bintu Alqama. She said, well, kullu fatatin بأبيها معجبة. Every girl is pleased with her father. She thinks that, every family, my father is so good and all that. Or it could be the other way around. Parents might be pleased with their own children and they might like their own children, obviously, although they may not be so good or they may not be so nice. So the answer says, هذا المثل يضرب للبنت التي تعجبها أخلاق أبيها, whose character is pleased by. So this also seems correct from what I understand, but in the answers they've given it wrong. So I think this is correct. تعجبها أخلاق أبيها. Her father's character pleases her. Yes, this is correct. هذا صحيح. سأقول, let's go third one. تقول الحكمة العربية القناعة كنز لا يفنى. Contentment is a treasure which does not end. فنيا يفنى. هذه الحكمة تغني أن يجتهد الإنسان في جميع ما. This wisdom تعني means أنا يعني is to mean that the person أن يجتهد الإنسان, that the person should strive in collection of wealth. Obviously not. This is also wrong. A person should try, but he should have qana. He should be content with whatever he has. He should not keep, he should not be internally always having greed and all that. This is incorrect. يقول المثل العربي, the Arabic proverb says, سبق الصيف العذل. هذا المثل يعني أنه قد فات الأوان وانتهى الأمر ولا مجال للوم. That the time has passed. أوان, أنا يؤون, the time should come. أنا أوان, a time has come. نعم. هذا المثل يعني أنه قد فات, when the time has gone. And there's no blaming or censuring now. What's the point? The birds have eaten all the harvest, kind of. وانتهى الأمر, the matter has ended. And so there might be a story for it. Let me see. Okay, the story is about Dabba. Dabba, he had two sons, Saad and Saeed, and he had a lot of camels. Now, these camels, what happened? They went away. They were scattered. So he told his two sons, okay, go and get those camels. So they went, both of them, they separated, Saad and Saeed. And until midnight, Saad came back with the camels, but Saeed did not come. Saeed went missing. So Dabba was like, what's going on? Where is he? And he started missing his son. But he did not come back for a few days. One day, Dabba went to the market to buy some things. He was missing his son. His son did not come back. And he saw someone wearing the same burdain, the same two pieces of cloth, the same dress as Saeed. And he went and asked, what's going on? I mean, this is, whose clothes are these? He went and asked. He had to be careful, no? It could be anyone. So the man was, his name was Harith ibn al-Ka'b. Al-Harith ibn Ka'b, he just started saying, well, there was a young man and he was going, I like these clothes. I asked him, because it was nighttime, I asked him, he refused. So I killed him and I took a sword and I wore these clothes. Harith did not realize it was the victim's father. So Dabba realized, oh, this guy is a looter. This guy killed dacoit. He killed my son. So he asked Harith, okay, show me the sword. It looks very nice. Let me look at the shining of its sisi. So Harith gave him the sword. And at that time, he struck the neck of Harith. So the father killed the killer, the looter. All the people gathered and started censuring him. You killed him in Ashhurul Hurum. You killed him because that time those months were going on, the sacred months. And then he said this famous Sabaqa Sayful Adla. The sword preceded the censure, humiliation. Azla. That means it's gone now. I mean, I've killed him. Khalas. You can't do anything. So what's the point of Azl? What's the point of humiliating me now? I've killed him. Khalas, he's dead.
So this is used for, the time is gone. There's no point of, regretting now. This is true. اقرأ كل فقرة ثم أجب أما يليها من الأسئلة. Then the next we have, read each para and answer the following questions. The comprehension. الهجرة هي انتقال شخص أو أشخاص من بلد إلى بلد آخر خارج الوطن. أما انتقال الأشخاص من منطقة إلى أخرى داخل البلد نفسه فيسمى نزوحا. وعلى امتداد التاريخ انتقل الناس من بلد إلى آخر لأسباب كثيرة، فبعضهم يسعى لفرص عمل أفضل، وبعضهم يبحث عن أراضٍ جديدة ليزرعها يستقر فيها، وبعضهم يترك بلده هربا من الاضطهاد بسبب الدين أو السياسة، وبعض الناس يفرون بأعداد كبيرة من مواطنهم بسبب الكوارث كالزلازل والفيضانات والأمراض والمجاعات والحروب. So hijrah is transferring or moving, انتقال شخص أو أشخاص, moving one person or another person from one country to another, outside his country, outside his nation. As for أما انتقال أشخاص, as for the people moving from one place to another, I mean منطقة is an area to another inside the country itself. It's called nuzuh. It's called nuzuh. Just shifting from one place to another. It's not literally migration. It's just shifting. والامتداد التاريخ, and on the duration of تاريخ, you could say during the course of history. Course, امتد is to extend. امتداد التاريخ انتقل الناس من بلد. So during the course of history, I mean during the long period of history, the people migrated or moved from one country or place to another لأسباب كثيرة, for various reasons. فبعضهم يسعى لفرص عمل أفضل, and some of them went for opportunities. فرصة, plural is فرص. يسعى, to strive or to seek opportunities of work which are better work opportunities. وبعضهم يبحث عن أراضٍ جديدة, and some of them are searching or looking for lands which are new lands. ليزرعها, to farm. واستقر فيها, and stay in it, reside in it. يستقر. وبعضهم يترك بلده, and some of them leave their country, the place, هربا من الاضطهاد. So it comes from ضهد يضهد, to suppress, oppress, and persecution. اضطهاد is persecution. اضطهاد. So running away from persecution بسبب الدين أو السياسة, because of religion or politics. وبعض الناس يفرون بأعداد كبيرة من مواطنهم بسبب الكوارث كالزلازل. Some of them are يفرون, are fleeing away because of from their countries with the huge numbers because of some disasters. So the singular is كارثة, كارثة, and the plural is كوارث, disaster, catastrophe. So you can say كارثة الأمطار, natural catastrophe, or rain catastrophe, torrential rains. So they run away from disasters, natural, maybe like earthquakes, al-faydanat, and floods. Faydan is floods. No, faydan is storms. Tufan is flood. Wal-amrad, and diseases. Wal-maja'at, and famines. Wal-hurub, and wars. And true or false? داعي العلامة الصحيح والخطأ. وصحيح الخطأ. الهجرة لا تكون إلا بانتقال الجماعة من بلد إلى آخر لآخر. It could, هجرة لا تكون, it's not except moving group wise from one country to another. No. وتكون فرضية أيضا. It could be فرضية also. So this is incorrect. ليس بصحيح. النزوح يكون بالحركة الداخلية داخل الوطن. نعم, هذا صحيح. نزوح is shifting from one place to another inside the country. هذا صحيح. نعم. لم يعرف الناس الهجرة إلا حديثا. People did not know migration except it's a modern phenomenon. لا, خطأ. قديم. على امتداد التاريخ. During the course of history, it happened all the time. البحث عن مصادر أفضل للرزق أحد أسباب الهجرة.
searching for sources, um, مصادر أفضل, better sources for risk, for provision, is one of the reasons of hijrah. نعم هذا صحيح. This is correct. هذا صحيح. بعض أسباب الهجرة يعزى للطبيعة وبعضها للإنسان نفسه. Some of them, عزا يعزو, attributed. Some of the reasons for hijrah are attributed to the nature, طبيعة. It could be nature of a person. وبعضها للإنسان. It could also be for the human himself. Okay. طبيعة. Maybe nature, environment also this could be طبيعة. الفقرة الثانية: ساوى التشريع الإسلامي بين الرجل والمرأة في العبادات وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي التضامن في الخير وفي واجبات فهم كتاب الله وفي طلب العلم وفي التضحية من أجل حفظ كيان الأمة والمجتمع. وأعلن كذلك في وضوح المساواة بين المسلم والمسلمة في الإيمان والعمل الصالح. وأوصى الرجل بأن يعامل زوجته برفق وحنان حتى تتحقق السعادة الزوجية. Sawa is to equate. The Islamic legislation equated between a man and a woman in ibadat, in worship, ibadat. وفي الأمر بالمعروف, in commanding good and prohibiting evil. وفي التضامن. تضامن comes from ضمن يضمن, to be responsible, so we can say responsibility. تضامن, have joint responsibility, you could say تضامن. Mutual responsibility في الخير, in goodness, وفي واجبات, and responsibilities, فهم كتاب الله, and understanding the Quran. وفي واجبات فهم كتاب الله, and the responsibilities of understanding the book of Allah and seeking knowledge and sacrifice for protection of كيان الأمة. كيان is a source, or كيان or كيان means existence of the Ummah. They gave a fatha, but I'm finding kasra, kiyan, essence of the ummah, والمجتمع, and the society. وأعلن كذلك, it also proclaimed in clarity المساواة بين المسلم والمسلم, equality between a Muslim and a female Muslim, مسلمة, في الإيمان, in iman, and amal, and amal الصالح, in righteous deeds. وأوصى الرجل, and it instructed the man بأن يعامل زوجته, that he deals with his wife with kindness and hanan, love, compassion, حتى تتحقق السعادة الزوجية, until the marital happiness is realized. هاتي من الفقرة ما يناسب الآية أو الحديث. Give whatever آية. الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Correct. This is man. So you have to give a text from this thing. So you could say ساوى التشريع الإسلامي بين الرجل والمرأة في العبادات فلنحيينه, we will give him a good life. Till here you can say قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. This you could say وأوصى الرجل بأن يعامل زوجته برفق وحنان, that I'm the best of you are the ones who are best to his family, and I'm the best to my family. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. You should command good and prohibit evil. You could say وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ساوى التشريع الإسلامي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الرجل والمرأة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Same thing على طلب, يعني ساوى التشريع الإسلامي بين الرجل والمرأة في طلب العلم. الفقرة الثالثة, third paragraph: كان الذين يخططون للمدن الإسلامية المقدسة وغيرها يراعون أن تكون مراكز الحكومة والمساجد وغيرها من المرافق المهمة وفي وسط المدينة لتيسير اتصال الناس بهذه الأماكن. كما كانوا يهتمون بوسائل الترفيه لقاطني هذه المدن وبتزيين الساحات العامة بالأشجار والبرك المائية
والحدائق والميادين وأماكن اللعب والاستجمام. وكانوا يقيمون الأسوار والخنادق حول المدن إذا اقتضى الأمر، كما حدث في كل من المدينة المنورة والقدس. وكانت مهمة هذه الأسوار والخنادق تسهيل الدفاع عن المدن وقت الحروب، وتيسير جميع وسائل الراحة والعيش لقاطن هذه المدن في حالة الحصار. So he says كان الذين those who plan for the cities للمدن، مدينة pluralism، مدن الإسلامية المقدسة for the holy cities وغيرها and others يراعون they are concerned with they take uh, into heed أن تكون مراكز الحكومة that they should be centers of government and the masjids and other things. من المرافق المهمة from the important مرافق. Well, mirfaq is literally an elbow. 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 It's called mirfaq. Al-muhimma, so important elbows, that means civilizational institutes. Mirfaq is also an institute, public utilities, installation, facilities. So there should be important institutions. And the masjids and other places are places of installations which are very important. Fi wasatil Madina. So all these things, the centers of government and the masajid should be in the center of the city. Fi wasatil Madina. لتيسير اتصال الناس, so that the people can communicate and move or reach these places. It should be in the center, like Baghdad. No, it should be masajid and the big office buildings should be in the center. كما كانوا يهتمون بوسائل الترفيه. Like ترفيه is recreation, I think. Yeah, ترفيه بوسائل الترفيه. ترفيه is recreation. So even those things which are means of luxury, ease. لخاطن هذه المدن. قطن قطن يقطن is to live, dwell, reside. Same like sakana. قاطن يعني ساكن. To the dwellers, people who live. قاطن. قطن is something else, cotton, cotton. But this is قاطن. قطن, قطون is cotton. So خاطني, it was actually خاطنين, the noun is dropped. لخاطني هذه المدن, for the people who are living in these cities. وبتزيين الساحات, and as well as the areas should be decorated, العامة, general areas, with trees. وبالبرك المائية, and water wells, بركة or ponds, you could say. بركة is a pond. والحدائق, and gardens. والميادين, and grounds. وأماكن اللعب, and places of playing. والاستجمام. استجمام is same like جماعة, اجتماع, to be rest, a place of relaxation or gathering. وكانوا يقيمون الأسوار والخنادق. And so سور, the plural is أسوار, walls, enclosures, fences. So they used to establish also the fences and خنادق, trenches, حول المدن, around the cities. إذا اقتضى الأمر, if the matter required. كما حدث في كل من المدينة المنورة والقدس, as happened with all of this, I mean, each of the city of Madinah Munawwara as well as Quds. They had trenches and all that. وكانت مهمة, and the goal, هذه الأسوار, مهمة is goal or importance. So the goal of these walls and these trenches, تسهيل الدفاع, is for the ease of defending these cities عن المدن وقت الحروب, during wars. وتيسير جميع وسائل الراحة, and to ease the gathering of the means of ease. Again, راحة is ease of resting. والعيش, and living. لقاطن هذه المدن, for the people living in the city. في حالة الحصار, at the time of siege, at the situation of siege. Okay, let's see some words. هاتي من الفقرة ما يلي. Give مرادف كلمة مباركة, محترمة. You need a synonym of مباركة, which is blessed or محترمة, respected. I think مقدسة. Yeah, مقدسة. That's it. مقدسة here. مرادف كلمة تسهيل. Oh, I think I know this. تسهيل, تيسير. تيسير is here. Ease, ease.
مرادف كلمة سكان. سكان is خاطن، خاطني، ساكن. مرادف كلمة التجميل، تزيين. easy questions. مدينتين مقدستين لدى المسلمين. Two cities which are holy or holy or respected. They are المدينة المنورة and القدس. ما معنى كلمة مرافق؟ What does مرافق mean? مرافق يعني كل ما ينفع به. Everything what people can benefit from, like bodies, institutes, and like that. ساحات عامة, general areas, هي فضاء بين الأبنية. It is a space between buildings. ساحات عامة, general spaces. It should not be like the buildings should be so close. لماذا كان المخططون يضعون المرافق في وسط المدينة? Why did they put the main buildings in the center? لتيسير اتصال الناس بهذه الأماكن. For the ease of the people to get to these places. اقرأ ما يلي ثم أجيب عما يليه من الأسئلة. Again, one more. It's a long paragraph. It's a long exam. Okay, number 1. يعتبر التدخين نوعا من أنواع الإدمان، فليس هناك فرق بين من يدمن نوعا ما من العقاقير وبين المدخن. ذلك لأن التبغ يحتوي على مادة مخدرة وضارة تسمى النيكوتين، وهذه المادة هي التي تسبب الإدمان. So he says يعتبر التدخين, smoking is considered a type of addiction. أدمن يدمن is to be addiction. Smoking is also addiction. إدمان. It comes from دال ميم نون. إفراط في تناولها. That means to go exceeded, addicted. فليس هناك فرق بين من يدمن نوعا من العقاقير. And it is not different from the ones who is addicted to one of the aqaqir. I don't know what it means. So aqar is like mukhadirat. Aqar with this thing. Plural is aqaqir, drugs. وبين المدخن. So there's a difference. And there's no difference between the addiction of drugs as well as addiction of smoking. ذلك لأن التبغ, because tobacco contains على مادة مخدرة, drug ingredients, ضارة and harmful, تسمى النيكوتين, which is known as nicotine. وهذه المادة هي التي تسبب الإدمان. This is the ingredient which causes addiction. بعض المدخنين يظن أن التدخين يجعلهم أكثر أهمية وأكثر أناقة وجاذبية لدى الآخرين، وبعضهم الآخر يدخن للتغلب على الخجل الذي يعتريه في المناسبات الاجتماعية. أما المراهقون وصغار السن عموما فغالبا ما يدخنون تأثرا لأصدقائهم أو اقتداء بشخصية أعجبوا بها وهي تمارس هذه العادة. So he says بعض المدخنين, some of the smokers, يظنوا أن التدخين, think that smoking يجعلهم أكثر أهمية, makes them having more importance, more respect. وأكثر أناقة. So I don't know what أناقة mean. أناقة مصدر أناقة حسن معجب بالترتيب والتنسيق، أو في المظهر وتعبير أناقة بستان يعني to become good. One who's more concerned, أكثر أناقة. You can say smart and more elegance. So that person thinks he's cool. وجاذبية لدى الآخرين. جاذبية is to attract other. جذب is to جاذبية, attraction from others. That means he's more attractive, acceptable because smoking. وبعضهم الآخر يدخنون للتغلب. Some of them smoke because they become overpowered because of shame or embarrassment. الذي يعتريهم which strikes them, اعترى يعتري, or descends upon them or happen في المناسبات, in occasions, social occasions. So they get embarrassed. Everybody's smoking, I should also smoke. أما المراهقون, as for the adolescents, that is teenagers and all that, وصغار السن عموما, they are less of age generally. فغالبا ما يدخنون تأثرا, they are
Why do they smoke? They are smoked because of getting influenced تأثرا بأصدقائهم, getting influenced by their friends, أو اقتداء of following some celebrity بشخصية who they are pleased with. وهي تمارس هذه لأن and this شخصية, this personality practices smoking. So he follows a celebrity. إذا كنت مدخنا وحدثتك نفسك بالإقلاع عن التدخين فلا تعتقد أنه قد فات الأوان على محاولات الإقلاع ظنا منك أن الضرر قد حدث، الإدمان قد طالت مدته. إن الحقائق الطيبة قد أثبتت أن الجسم يبدأ بالتعافي بإذن الله بعد الإقلاع عن التدخين مباشرة. وإذا بدأ لك اتخاذ القرار صعبا حاول نفسك في قوة الإرادة وابدأ بالتجريب وتوقف مدة أسبوع ثم راقب النتائج والتأثيرات وحامل الاستثمار النجاح والشعور بالانتصار ثم مد المحاولة أسبوع آخر وهكذا حتى تتخلص نهائيا من هذا الوباء. وتذكر دائما أن العقبتين الرئيستين في ترك التدخين هما إدمان النيكوتين ورسوق العادة، فكيف يمكن معالجتهما؟ So he's now speaking about the solving this problem. If you are a smoker وحدثتك نفسك عن yourself tells you to إقلاع to leave smoking now. Okay, I want to leave smoking. فلا تعتقد, don't believe أنه قد فات. The time has gone. Don't think that it's not possible. على محاولات الإقلاع for attempting to quit smoking. ظنا منك, thinking that أن الضرر قد حدث, that the harm has been caused. وأن الإدمان قد طالت مدته, and the addiction has, the time has gone. It's a long addiction. Don't think that. Indeed, the reality is that طيبة, the good reality, قد أثبتت, or facts, this is طبيبة or طبية, sorry, طبية, medical facts state that have confirmed that the jism, the body, يبدأ بالتعافي, starts healing, تعافي, healing, بإذن الله, with the permission of Allah, after quitting from smoking directly. Just healing starts directly, quickly. وإذا بدا لك اتخاذ القرار صعبا, and if taking that decision is difficult for you, or it appears بدا لك is to, that decision appears to be difficult for you, حاور نفسك, so converse with yourself, speak to yourself بقوة الإرادة, in the strength of your decision. وابدأ بالتجريب, so try experimenting and stop. جرب يجرب, try, experiment. وتوقف, and stop مدة أسبوع. So you do gradually. You quit smoking gradually. You stop for 1 week. ثم راقب النتائج, then note down the results and تأثيرات and the effects. Observe them. وحاول استثمار النجاح, and try to seek استثمار النجاح, that means get success. والشعور بالانتصار, and the feeling of victory. ثم مدة المحاولة, and then extend the time for another week. وهكذا until you finally quit, تتخلص نهائيا من هذا الوباء, from this disease. You quit ultimately. Remember that the عقبتين رئيسة, the main reasons, عقبة, or the main causes, you could say. Yeah, it comes in the Quran. No? Aqaba is a steep mountain. That means a difficult obstacle or difficulty. So remember that the two difficulties, obstacles, no, central obstacles in leaving smoking, they are idman nicotine, the addiction of nicotine, and rusukh al-ada. Rusukh is habit, but how do you translate? Rasakh is so deeply rooted habit. راسخون في العلم, راسخ is to be deeply rooted in the knowledge also. No? راسخون, رسوخ. Habitual smoking. فكيف يمكن معالجتهما? So how can you solve them?
So he says كان التدخين في بعض المجتمعات حتى وقت قريب رمزا للرقي والحياة الارستقراطية والجاذبية والتباهي في المجتمعات. أما الآن فقد تغيرت هذه النظرة تغيرا كاملا، فقد أصبحت المجتمعات تنظر إلى التدخين من زاوية الأضرار التي يتسبب فيها للمدخن والمجتمع. فالمدخن يؤذي نفسه ويؤذي من يساكنه أو يعمل معه، فقد أصبح ما يسمى بالتدخين السلبي أشد ضررا على غير المدخن من المدخن نفسه. وضرر التدخين يتعدى المدخن إلى غيره، خصوصا الصغار من الأطفال في بيوت المدخنين أو الأجنة في بطون الأمهات المدخنات. So smoking in some of the societies حتى وقت قريب until recent times it was a goal. How do you translate Rams? It was a way of objective. It was a sign, yeah. It was a sign for development, للرقي, to ascend in society. So if you're smoking, you are like, الحياة الارستقراطية, aristocratic life or aristocratic life. That means you are some top guy. والجاذبية, attraction, التباهي, and show off in the society. أما الآن, now the situation has changed, this view has changed, completely changed, تغيرا كاملا, and now it has become, the society has become, is looking at smoking from the angle of من زاوية الأضرار, from the angle of harm, which causes يتسبب, which causes للمدخن والمجتمع. So it is a cause for harm for the smoker as well as for the society. فالمدخن يؤذي نفسه. The smoker either harms himself, and he also harms the ones who live beside him, من يساكنهم أو يعمل معهم أو who work with him. فقد أصبح ما يسمى بالتدخين السلبي, and this is called passive smoking, أشد ضررا, which is more harmful than the smoker himself. فضرر التدخين يتعدى المدخن, so the harm moves from the smoking person to the person, to other people, especially children, and in the houses, or the ajinna, and the embryos. Janine, plural is ajinna, from the embryos in the stomachs of the mothers, in the wombs of the mothers. في بطون الأمهات المدخنة, in the smoking. So the mother's pregnant woman is smoking. It goes to the embryos also, the children who are not yet born. لا يقل أن يتباهى المدخن بلون أسنانه الصفراء التي حرقها النيكوتين، ولا يمكن أن يفخر برائحة نفسه الكريهة وإطلاق الروائح الكريهة التي تنبعث منه في الغرف والمركبات. لقد أصبح من المألوف الآن في معظم المجتمعات المتحضرة أن يفصل بين المدخنين وغير المدخنين، سواء في المطاعم أو الطائرات أو المصالح. It cannot be understood, or it cannot be taught, that now the smoker person, he will boast with the color of his teeth, yellow teeth, which nicotine has burnt and made it yellow. So his teeth are also yellow. Well, that is spoiled. And he cannot boast also with the bad smell nowadays. وإطلاق الروائح الكريهة, and breathing, bad breathing. إطلاق is leaving bad breaths, which causes تنبعث منه في الغرف والمركبات, which exhales from him in cars and rooms. And from the accepted things now, that you will separate the smokers as well as the non-smokers. Maloof. Maloof is something which is, this is the custom now, that you have a smoking room and you'll go and smoke. Custom. في معظم المجتمعات, most of the societies, advanced societies, that the smokers and non-smokers are separated. It could be either in restaurants or in airports or in masarih. Masarih is like theaters, kind of. Yeah, masrah is theater. Masrahiyya we had, no? Masrahiyya, play.
اختر لكل فقرة من الفقرات الخمس عنوانا يناسبها مما يلي. You have to choose a title for these things. عن تغير نظرة المجتمع للتدخين. لماذا يدخن البعض؟ التدخين والإدمان، المدخنون في المجتمعات المتحضرة. كيف تقلع عن التدخين؟ So you have to choose العنوان الذي اخترته للفقرة الأولى. For the first paragraph, I think this one. التدخين والإدمان. Let me put a box around it. Maybe. Okay, this is the first one. العنوان الذي second paragraph. What is second paragraph about? وبعض المدخنين يرون أكثر أهمية. لماذا يدخنوا بعض؟ Yeah, why do some people smoke maybe? Okay, اخترته فقرة الثالثة. What the third paragraph? إذا كنت مدخنا علاج for that solution. كيف تقلع عن التدخين? How can you quit smoking? Okay, this is number 3. And then fourth one, this one تغير نظرة المجتمع. Society's view has changed now. And fifth is this المدخنون في المجتمعات المتحضرة in civilized societies, smokers. أجب باختصار نماذج إلى أي شيء يعزو الكاتب الإدمان. To which thing addiction is written? كاتب الإدمان. The writer, كاتب, the writer has attributed to which thing addiction? إلى نيكوتين. Towards nicotine. إلى أي شيء يعزو الكاتب تدخين صغار السن. To what thing that the writer has attributed? إلى التأثر والاقتداء. Into getting influence, following someone. ما العبارة التي تشير إلى الهوية الكاتب في الفقرة الثالثة? What is the expression which shows the هوية is identity or character of the writer in the third paragraph? عبارة بإذن الله. The answer they've given, he wrote بإذن الله, which shows that identity, that he's a Muslim. أنه مسلم. ما المانعان لترك التدخين في نظر الكاتب? What are the two things which prevent for this thing? He said 2 things, no? النيكوتين ورسوخ العادة. Nicotine prevents you and deep-rooted habit. ذكر الكاتب 2 يتأثران بشدة بما يسمى التدخين السلبي. من هما؟ The writer has mentioned 2 people who are affected because of passive smoking. They are called التدخين السلبي. Who are they? الصغار الأطفال الأجنة. Small children as well as embryos. وصف الكاتب المدخن بصفتين منفرتين في الفقرة الأخيرة. In the last paragraph, أذكرهما, the writer has mentioned 2 منفرتين, 2 bad. منفر means which makes people run away from it. In the last, what are there? They are yellow teeth, الأسنان الصفراء, and that النفس الكريهة, bad breaths. Okay, this is just reading now. القواعد. ثانيا، اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. كلمة حلاف اسم مبالغة. So this is all grammar. I'll just do it quickly. حلاف is on the pattern of فعال. جيم اسم المبالغة, it is called. And don't follow every habitual swearer or the one who swears. And mahin, it is not worthy, unworthy person. This is فعال. Very simple. حلاف فعال. الله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. الصفة المشبهة هي شديد القوى. مرة, it is شديد. You can see the translation, the one who is strong has taught him. I don't know what mirror means, but you can see in the translation. Allah Ta'ala وَقَوْدُوا. Let me search mirror. Aisha. This is Quran. So one of soundness. Mirror is the one who's perfection. فَاسْتَوَى, and he rose. ذُو مِرَّةٍ. So this is Surah Al-Najm. Sound, something which is nice sound. That is Jibreel.
So شديد فعيل, this is the صفة المشبهة. Allah Ta'ala وقودوا لهم كل مرصد, كلمة مرصد اسمه, this is مكان. They're standing, sit for them in every crossroad kind of مرصد. Has come only once in the Quran. In Surah Tawbah 9:5. Sit at every, how did they translate? فإذا انسلخ الأشهر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوا لهم كل مرصد. Place of ambush. Ambush. Because irsad is to ambush. إن جهنم كانت مرصادا. مرصاد. This is اسمه مكان. Allah Ta'ala وأخي هارون هو أفصح مني لسان. And my brother Harun is more أفصح. This is called اسمه تفضيل. He's more فصيح, eloquent in tongue. الله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. المصدر الذي يعمل عمل فعله. إطعام ذي يوم, the مصدر which is إطعام, which is acting إطعام, because it's taking ذا مقربة مقربة ذي مسغبة. So destitute, masghaba is to be destitute. So feeding in a day which is of difficult day, masghaba. This is Surah Al-Balad 19:14. Masghaba is severe hunger. Masghaba. So feeding on a day of severe hunger, yatiman, an orphan. So why is this mansub? Because of it'am. Yatiman dha maqraba, yatiman to an orphan relative. قالت masghaba is hunger, famine. Allah Ta'ala إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. كلمة يبلغن فعل مضارع واجب التأكيد ممتنع التأكيد جائز التأكيد. So remember, there's a rule. If imma comes, that is in plus ma, that is جائز التأكيد. جائز التأكيد. It's not compulsory. It's allowed. In plus ma is allowed. When one of your parents reads you, you be merciful and all that. Allah Ta'ala وقالت النصارى المسيح ابن الله. وقالت لحق التاء التانيث للفعل الماضي. هي قالت has come to become feminine. Why? Because جوازا لأن الفاعل جمع تكسير. Because it's جمع تكسير, it's allowed. This is the answer. ألف. وجوبا, is it mandatory? No, you can say قال النصارى also في غير القرآن, but here this is wrong. لأن الفاعل حقيقي التانيث, it's not real تانيث, also feminine. جوازا لأن الفعل اسم ظاهر. No, this is also not correct. Allah Ta'ala سلام هي حتى مطلع الفجر. كلمة مطلع اسم فاعل, اسم مكان, اسم زمان. It is اسم زمان until the sun rises, dawn comes. So that is time, no? اسم زمان. Allah Ta'ala وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمهن. كلمة إبراهيم مفعول به مقدم وجوبا. It is mandatory to precede it. Why? Because there's a pronoun going back to it. الفاعل محصور. Is it محصور? No. المفعول به ضمير متصل والفاعل اسم ظاهر. المفعول به is a pronoun, attached pronoun. No. This is the answer. Jim. الفاعل به ضمير يعود إلى المفعول. Because ربه has come. No, the who should go back to Ibrahim. So you cannot say في غير القرآن وإذ ابتلى ربه إبراهيم. No, because the who should go back. It cannot go forward. So this is the correct answer. الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. الكلمة التي تدل على صيغة المبالغة. What is this مبالغة here? Is اللوامة فعالة. Okay. Again, you have to read another paragraph. حمل المسلمون مصباح العلم مضيئا أبيض منيرا في الأندلس. فأخذ الأوروبيون منذ مطلع القرن الثاني الهجري ينهلون في مورد الحضارة الإسلامية الأكثر عطاء. ويقول المنصفون إن الحضارة الأوروبية مدينة للمسلمين بأصول علومها المستمدة من العلوم الإسلامية. وقد كان للمسلمين اليد العليا في إيقاظ أوروبا التي كانت غارقة في ظلمات الجهل. وكان الأوروبيون إذا ذاك يشكرون للمسلمين صنعهم المعروف ولا ينكرن أحد منهم ذلك الفضل. وكانت الأندلس التي حفت الأنفس لها منطلق النور الذي بدد ظلمات العصور المظلمة في أوروبا. The Muslims have carried the lantern of knowledge, enlightening the أبيض منيرا, the white light in
Munir could be pathways also. I don't know. Munir in Andalus, in Spain. So the Europeans have taken since Matla al-Qarn al-Thani al-Hijri, since the second Hijri, since the dawn of second Hijri, you could say, ينهلون من مورد الحضارة. نهل ينهل, manhal is to drink. Manhal is a place. So Nahila is like Shariba, Nahila. So they were drinking from the places of drinking. Mawdid is a place of water of the Islamic civilization. Akthatan, which was very generous. ويقول المنصفون, the Munsif people, the one who adjusts, they say, indeed, the Islamic or European civilization, Madinatul Muslimin, Inna al-Hadarat al-Urubiyyah, indeed, the civilization of Europe is the city of Muslims in the usuli ulumiha, in the foundation of its sciences, al-Mustamidda, which is derived from the Islamic sciences. So the European civilization is based upon Islamic sciences. وقد كان المسلمين, those Muslims had an upper hand in the awakening, إيقاظ, of Europe, from which was drowned in the darknesses of ignorance, في ظلمات الجهل. وكان الأوروبيون إذ ذاك يشكون المسلمين. So that Europeans, they were thanking Muslims, صنعهم المعروف, their good deeds, that was thanking Muslims for their good achievements. ولا ينكرن, they were not rejecting, no one was rejecting that benefit or fadl, that virtue. وكانت الأندلس, and Spain was التي هفت الأنفس إليها, which the souls were driven towards it. Hafa. You could say flutter, fly. Hafa yafu. Hafa. Hafa is a mistake also, but here the soul, the people were driven towards Spain. Muntalaq an-nur, the place of spreading light, which baddada dhulumat, which made the darkness go away. Al-usul al-Muslimin, the dark ages of Europe. You have to choose sigat al-mubalagha here. Where is it? Sigat al-mubalagha. Munir. Munir. Munir, he says in the answers. فعل مضارع جائز التوكيد ولا ينكرن. You can go back to, if you don't know these grammar concepts, you should go back to the first 4 lessons. Sifatun mushabbaha, something like fa'il, fa'ul. We have a color here, abyad. Okay. Ismu zaman, matla. Ismu makan fi fi'l sulathi. From verb which is 3 letters, it is mawrid from warada, the place of watering. Ismu makan fi fi'l ghayri sulathi. It is one muntalaq. Muntalaq. انطلق ينطلق, place of going. مصدرا عاملا عمل فعله, a master which did صنعهم. اسم تفضيل من فعل ثلاثي. العليا اسم تفضيل من فعل غير ثلاثي. أكثر عطاء, which gave a lot. فعل الماضي جائزة التانيث, and حفت. I mean, you can go and see the grammar. I think وين بين المصطلح في القائمة وتعريفه. So this is the technical term. And then definition. Ismu zaman. Ismu zaman is here. صيغة سماعية تؤخذ من الثلاث. لا, no, not this one. اسم جامد يفسر ما قبله من. Where is اسم الزمان? Let's go reverse maybe. Okay, what's the first answer for this? صيغة تشتق من الفعل اللازم. It is a form which is derived from فعل لازم to indicate صفة ثابتة, to show something ثابت in something. This is صفة مشبهة. So this is صفة مشبهة. This one. This one. So 28. This should go here. Maybe we can draw a line if you want. Okay, let's draw some line. Okay, what is this? اسمه فعل يعمل عمل فعله بشروط. اسمه فعل. There's a noun of the verb which does its action. What is it? Masab.
Let's see. اسم يدل على زمان. This is اسم زمان. This is اسم زمان. صيغة تدل على أن هذا في صفتين قد زاد على الآخر. This is اسم التفضيل. Like one of them have done more than that. اسم يدل على مكان حدوث الفعل. اسم مكان. This is حرف يلحق الفعل الماضي في آخره والمضارع في أوله, which comes at the end of this thing. أو التاني, which comes at the end of ماضي and مضارع. اسم جامد يفسر ما قبلها من إبهام في الإسلام في الاسم. اسم جامد يفسر ما قبله من في إبهام. There's a doubt before it. That's called تمييز, but it's not there here. صيغة السماية تؤخذ من ثلاثي الدالة التكسير. This is مبالغة, I believe. يتم بنون ثقيلة and خفيفة. This is ثقيلة خفيفة is توكيد الفعل. So there are two options now for مصدر. Everything else is done, no? اسم جامد يفسر ما قبله من إبهام في الاسم. Or this one اسم فعل يعمل عمل فعلي بشروط. This is by, I think. Anyways. املأ الفراغ بما هو مطلوب بين القوسين. الشرق الديانات السماوية كلها. The east is the source. املأ الفراغ باسم مكان. So مطلع maybe. أو مهبط. مهبط الديانات is a place of all religions. Heavenly religions. داعش الصديقي في المدينة المنورة. املأ الفراغ باسم مكان. So مسكن صديقي في المدينة المنورة. My friend's place of living is مدينة منورة. الأعمال الصلاة ثم الجهاد. املأ الفراغ باسم التفضيل على وزن أفعل. أفضل أعمال الصلاة ثم الجهاد. أفضل. من حسن الإسلام المرء أن يترك ما لا يعني. حول أن والفعل إلى مصدر صريح. أن يترك. الترك أو تركه ما لا يعني تركه. يسعدني عملك. المعروف. حول المصدر صريح إلى المصدر مؤول. يسعدني عملك. أن تعمل. This should be أن تعمل المعروف. والله املأ الفراغ بفعل مضارع بنون ثقيلة. والله لأنصرن. والله لأنصرن المؤمنون. I will help the believers. لينصرن المؤمنون. The Mu'mins will believe. لينصرن maybe. أقامت الجماعة اليوم حفلا. حول الجملة بحيث يصبح التانيث الفعل جائزا. What? It becomes this thing. So أقامت اليوم الجامعة حفلا. You have to bring اليوم first. The what do you call, university had a party today. Undertook a party. ضع ما بين القوسين بصورة الصحيحة في الضبط. الله فعل ما يريد. الله يفعل ما يريد. فعل ما يريد. You make it correct. اشترى أخي الثوب البياض. So we say أبيض. My brother purchased a white dress. مكة يلتقي المسلمين. ملتقى المسلمين. Makkah is a place of meeting of Muslims. المجاهد فاضل درجة عند الله من غير مجاهد. أفضل درجة عند الله من غير مجاهد is better in rank than others. والله أصبر على الشدائد حتى ينصرني. والله أنصرن. No, it should be لأنصرن because this is والله. You have to use نون ثقيلة and خفيفة. ثالثا فهم المسموع. Audio. So we'll not listen to the audio because it's a long thing. What we'll do is we'll read it. Because I don't think I have the audio. So there is no text. There's no audio. So we can just read. استمع إلى العبارة التالية ثم ارسم دائرة حول الحرف. You have to listen to these ibarat expressions and then select the correct one. من آداب الجلوس. من آداب الجلوس أن يجلس المرء حيث انتهى بالمجلس.
هذه العبارة تعني أن يجلس الشخص. The person should sit wherever the majlis is ending. This means بعد أن ينصرف الناس, he should sit after the people go. في مؤخرة المجلس, he should sit at the end. He should not come and sit in between. في صدر المجلس, in the starting, no. في وسط المجلس, in between, no. At the end. This is the correct answer. Jim. اليد الواحدة لا تصفق. The one hand could not shake hands. صفق. هذه بعد تدعو إلى التصفيق باليدين. You should shake hand with two hands. التعاون مع الآخرين. You should help others. It means Jim. Not about shaking hands, but you should help others. مساعدة المحتاجين, helping others. Maybe, but mostly it's about cooperating. استخدام كلتا اليدين, using both your hands. No, you use one hand. هذه العبارة. Third one. بر بوعدك وإلا فقدم اعتذارك مسبقا. This means عليك بالاعتذار بعد الوفاة. You should ask yourself, excuse yourself after promising. No. الاعتذار خير وسيلة للوفاء بالوعد. Seeking excuse is the best way to fulfill your promises. No. إذا لم تستطيع الوفاء بالوعد فاعتذر. If you are unable to fulfill your promise, then ask for an excuse. This is the correct answer. But إذا لم تستطيع فبر بوعدك. If you're not able to do, then leave your promise. No. So what is the statement? بر بوعدك وإلا فقدم اعتذار. That is, fulfill your promise, or then you excuse yourself. At least tell them. هذا المثل. Fourth one. عدو عاقل خير من صديق جاهل. An intelligent enemy is better than a foolish friend. This means نعادي الأخلاء. We should become enemies to the intelligent people. No. نصادق الجهلاء. We should be friends with ignorant people. No. نصادق العقلاء. We should make friends with the intelligent. Yeah, this is correct. But نتجنب الأصدقاء. We should stay away from friends. No. Okay, next one. هذه العبارة تدعو إلى. Next, fifth one. لسان العاقل من وراء قلبه وقلب الأحمق من وراء لسانه. So the heart of the intelligent people is behind his, the tongue of the intelligent people is behind his heart, and the heart of the foolish person is behind his tongue. This means thinking before speaking. التفكير قبل الكلام. So your tongue should be behind your heart. Not your heart should not be behind your tongue. You can read حبس اللسان وراء القلب. Actually putting your tongue behind your heart. No. استفادة الأحمق من العقل. Benefiting of the foolish person from the intelligent one. امتناعي, stopping from speaking. No. استمع لكل فقرة ثم أجب عما يليه من الأسئلة. الفقرة الأولى. اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف. Just select the answer. So we have a فقرة now again. كانت السيدة خديجة رضي الله عنها من أشهر نساء قريش وكانت أكرمهم حسبا ونسبا وكانت تدعى في الجاهلية الطاهرة. So السيدة خديجة رضي الله عنها, from the famous women of Quraysh, and she was the most noble in hasab and nasab, in family and lineage, and she used to be called in the Jahiliyyah as Tahira because لطهارة سيرتي, because of character was pure, and حسن سمعتها, and good people, good recognition. وعرفت منذ نشأتها برجاحة العقل. She had a good intellect وسداد الرأي and good opinion. وكانت أول من دخل الإسلام, and she was the first one who entered Islam. من الناس خاطبة ووقعت مع رسول. She stood with Rasulullah صلى الله عليه وسلم. I don't know what خاطبة means. لكنها لم تشهد الهجرة النبوية. She did not witness hijrah. عرفت أم المؤمنين رضي الله عنها بين قومها قبل الإسلام بالغنى, حسن التفكير, تجارة, شهرة. She was known as حسن التفكير. She was known for thinking. كانت تدعى رضي الله عنها بالطاهرة because من قبل قريش. She was known طاهرة because ذات حسب ونسب, تملك مالا كثيرا, ذات سمات طيبة. She had good features. دال. توفيت رضي الله عنها في مكة قبيل الهجرة. Yeah. ألف. She died before hijrah.
الفقرة الثانية. Let's read the second one. سئل أحد الخطباء عن الزمن الذي يحتاج إليه لإعداد خطبة لا يستغرق إلقاؤها سوى 30 دقيقة. One of the khutbah was asked about preparation of the khutbah, which takes 30 minutes. فأجاب أسبوعين, 2 weeks. He said 2 weeks. فقال السائل: فماذا إذا كان زمن الخطبة ساعة؟ What if it's 1 hour؟ فرد القريب: أحتاج إلى أسبوع لإعدادها. I need 1 hour for preparation. فسأل السائل: وإذا كانت الخطبة أطول ويستغرق إلقاؤها 4 ساعات؟ How about 4 hours؟ فجاب: مثل هذه الخطبة لا تحتاج إلى إعداد. Like this khutbah does not require preparation. وأنا على استعداد لإلقائها دون إعداد فورا. And I am ready to give it without any preparation at all. 4 hours. Why? Because 4 hours you can say anything. Doesn't matter. هذا الخطيب يرتحل كل خطبة من خطبه. يرتجل خطب القصيرة. He gives small khutbas. يرتجل الخطب الطويلة. He gives khas. I don't know what يرتجل means. Irtajala is to improvise. He gives every khutbah on his improvisation, or he gives short ones as improvised, or the long ones he gives improvised. Jim. الفكرة الأساسية لهذه الفقرة, the main idea is كلما قصر وقت الخطبة طال وقت إعدادها. The lesser the time, you have to spend longer time preparation. This is correct. Alif. The rest all الخطبة الطويلة يطول وقت إعدادها. No, it's the same. Or long ones. No. كلما قصر وقت الخطبة قصر وقت إعدادها. No. يتناسب وقت إعداد الخطبة مع وقت إلقائها. No, it's not the same. كم يستغرق إعداد الخطبة لمدة ساعة? For 2 hours, how much is required? It requires 1 week. أسبوعا. خطب الحجاج بن يوسف يوما فطال الخطبة فقال أحد الحاضرين: الصلاة 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 فإن الوقت لا ينتظرك. One one time he gave a long khutbah, Hajjaj. You know how he was the tyrant. وَالرَّبُّ لَا يَذُرُكَ. The time will not wait for you, and your Lord will not forgive you or excuse you. فغضب الحجاج. Hajjaj became angry وأمر بحبس الرجل, to arrest him. فأتاه قومه, his people came to him, وزعموا أن الرجل مجنون. They claimed that the man was mad. فقال الحجاج: إن اعترف بالجنون أخرجته من سجنه. If he says that he's mad, I will release him from his prison. وعفوت, I will forgive him. فقال الرجل: لا يمكن أن أجحد نعمة الله التي أنعم بها علي. The man said, I cannot, it's not possible to me to reject the name of Allah which He has given on me. وأثبت على نفسي صفة الجنون. And أثبت على نفسي, and I confirm for myself, جنون التي عافاني الله, which Allah prevented me from, of cured me from. فلما رأى الحجاج صدق الرجل خلى سبيله. And when Hajjaj saw his truthfulness, he left him. ما الذي دعا الرجل إلى الاحتجاج? Why did he protest? عدم فهمي خطبة. He did not understand the khutbah. يود أن تنتهي الصلاة. He wanted the salah to be ended. طول الخطبة وضياع الوقت. The khutbah was very long and time was wasting. كيف عاقب الحجاج? How did he punish? He سجن. He put him in jail. ما النعمة التي يعنيها الرجل بقوله لا يمكن أن يلحد نعمة الله? What does he mean by which نعمة? It is العقل. عقل. لما عفا الحجاج? Why did Hajjaj forgive him? لصدقه, because of his truthfulness. Okay. Oh my God, so much in audio. Last thing, I believe. Allah. Yeah, last thing. Let's do it. We could have divided into 2 parts, but we're doing after so many times, so many days. Okay, let's read. يؤكد المؤرخون أن أول من أنشأ نظام الجند في الإسلام هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، حيث أنشأ ديوان الجند. والسبب في إنشائه يرجع إلى أن الجند بعد فتح العراق والشام في فلسطين ومصر انصرفوا إلى الزراعة وتكوين الثروة وامتلاك الأراضي، وبذا انصرفوا عن الجندية وفترت روح العسكرية فيهم. وهنا فطن أمير المؤمنين عمر إلى هذا الخطر وأمرهم أن ينصرفوا إلى الجهاد، وضمن لهم أرزاقهم وأرزاق أسرهم، كما أنه أقام الحشود والمعسكرات الدائمة لراحة الجند.
the historians emphasize that the first one who uh, organized the army, it was Amir al-Mu'minin Umar al-Khattab, where he started the register of armies. And the reason for that, it was because the army, after conquering Iraq and Sham and Palestine and Misr, all this conquest, in Sarafu ila Zira, they were farming and earning money, treasures, and owning lands, Tamlik al-Aradi. And when um, and they were wabida, and because of that, they were turning away from soldier, becoming soldiers. وفترت روح العسكرية فيهم, and the spirit of askari, fighting and all these things was going away from them. They were becoming lazy. وهنا فطن أمير المؤمنين Umar إلى هذا الخطأ. So at that time, he brilliantly thought of this idea, and that he commanded to go to jihad. وضمن لهما زاقهم, and he said, I'll take care of these things, and the families also. كما أنه أقام الحصون, and he also established forts and muaskarat armies, daima, like standing armies for for the rest of the Jund. That means it will be alternative. وقد أكمل الأمويون ما بدأه عمر في نظام الجندية، ولكن عندما انصرف الجند خلال بدء استقرار الدولة الأموية، ودخل نظام التجنيد الإجباري لأول مرة على يد خليفة عبد الملك بن مروان، الذي كان الجيش يعني يتمكن في العنصر العربي. So Umayyun, they completed whatever Umar radiallahu started in the establishment and administration of the army, Nizam. But when the army is to go and al-Khitar for fighting after Istiqrar Dawlat, after the establishment of Umayyad kingdom, there was enlistment, which was forceful enlistment of the people. And Tajneed al-Ijbari, like you have to go into the army. For the first time in the King Khalifa Abdul Malik ibn Marwan, الذي كان الجيش, where the army in his time يتكون من العنصر العربي. It used to consist of the Arabic race mostly. So this was a fight, Umayyads mostly Arabs, but when Abbasis came, the Farisis and others, they got a lot of chance. ولكن عندما توسع الأمويون في فتوحهم وضموا شمال أفريقيا وبلاد الأندلس, but when Umayyun, they increased and they went to the north of Africa and Spain, استعانوا بالبرير في الجيش. They used the Berber people, بالبربري في الجيش. They used Berber people, but they did not get that recognition. وكان فرسان الجيش يتسلحون بالسيوف والرماح والدروع. The horse riders used to get swords and spears, رماح, رمح, and armors. أما المشاة, as for the people of walking, فكان سلاحهم الأغلب الرمي بالسهام. They used to have arrows mostly, because swords, you need to walk a lot, no? وكان العربي يستخدم القوس بمهارة. They used to use the bow excellently, brilliantly, مهارة, skillfully. مما ساعد العرب على قهر الروم, which helped to conquer Rome. الذين لم يكونوا مثلهم, which were not like that. They were, they had more, what do you call, melee fighting. وكان المسلمون الماهرون يدربون الجند على إتقان الرمي بالنبال. And they used to, the mahirun, the skillful people, they used to practice the army, or make them practice, to perfect shooting arrows. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو على منبر بعد أن يتلو قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. And Rasulullah صلى الله عليه وسلم also said, when Allah said, prepare them how much you could prepare for them, that was the army and all. And he said, ألا إن القوة الرمي. Indeed, arrow is shooting, is the quwwah, the strength. ألا إن القوة الرمي. Indeed, the strength is in shooting, arrow shooting. وكان يحث الجنود بقوله اذكبوا وارموا. And he, I don't know if this hadith is sahih, but whatever, he used to encourage by ride and shoot. So there are two things, cavalry with
shooting arrows is very difficult to this thing because the cavalry come shoot and run away. So it's like uh, a great tactic. Like the Mongols also used to have a circle and then shoot arrows. بالإضافة إلى إعداد الجيد للحرب, it was additionally to prepare nicely for war. فقد كان تفوق يرجع أيضا إلى النشاط, and they were very active for the conquering. والصبر and patience, also وقوة الإيمان and having إيمان, وبذل النفس, striving themselves في نصرة الدين, for the help of the religion. وكان للنساء دور في الحرب, the women also had a role, and she used to nurse تمريض الجرحى وإثارة الحماس, and encouraging, cheering for the people. حماس في نفوس الجنود بضرب الدفوف, and by striking the duff, you have dufuf, no? How do you say? Drums, kind of one-sided drums. وقذ الطبول, and beating tablas, or tubula, the long ones. وكان يخصص لهن أماكن خاصة لأداء هذه المهمة. And for this responsibility, they used to have special places. وكان الجنود يتميزون بالانضباط. And they had ذلك لأن القوات يتخذون سياسة الحزم والضبط مع جنودهم. I don't know what they had a self-regulation. انضباط is like regulation. Because the leaders, they used to take determination, ضبط and control on the army. وإذا انتهى الفتح أصبحت مهمة القوات مقصورة على النظر في أمر الجنود وتدريبهم وتحسين معدتهم. When the war ended, they used to train the people and control them and all these things. وأسلحتهم, and the weapons also. So the leaders were also nice. فإن ديوان الجند, so the divan, the list, the army register, الذي استحدثه عمر بن الخطاب, which Umar started, كان البداية الحقيقية, it was the real beginning لتأسيس نظام الجندية في الإسلام, for the regulation of the army in Islam. Okay. All right, true. فكان الروم يجيدون الرمي بالسهام. The Romans used to be good in no عرب. عمر ابن عبد العزيز أول من أدخل نظام الخدمة الإلزامية. لا, عبد الملك بن مروان. كان النبي صلى الله عليه وسلم, he was the one who forced enlistment. That was Abdul Malik ibn Marwan, not Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضل الرمي على السيف. Rasul used to prefer shooting, arrow shooting over sword. Yes, نعم, هذا صحيح. صحيح. في وقت السلم يبقى الجند على صلة بالعسكرية. In the times of peace, the army remain as a standing army. No, they used to go back to farming and all that. No. الزراعة تكون الثروة والأراضي. كان أول اشتراك للبربر جيش في العصر العباسي؟ لا, في العصر الأموي. كان للنساء دور في الحروب؟ نعم, صحيح. أنشئ ديوان الجنود استعدادا لفتح العراق والشام؟ نعم. العراق والشام ومصر. استعدادا for preparation. No. لأن الجند انصرفوا إلى الزراعة والتمليك الأراضي وهكذا. كان السلاح الأغلب للمشاة هو الرمي بالسهام. نعم, هذا صحيح. أول من أنشأ ديوان الجند هو عمر بن الخطاب. كان الجيش في عهد عبد الملك بن مروان يتكون من عنصر العربي. It was the Arabic race mostly. كان فرسان الجيش يتسلحون بالسيوف والرماح والدروع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن القوة الرمي. عندما توسع الأميريون في فتوحهم ضموا شمال أفريقيا والأندلس. They had included these things. They conquered. كان الجنود المسلمون يتميزون بالانضباط. It was regulated armies. Alhamdulillah. With this, we are done with our 4 units and the exam also. Then inshallah we'll do الوحدة الخامسة المدارس and institutes. So you see how huge these books are. People who say, oh, do Arabiyya Benedict, they don't realize what they are talking about. Barakallahu feekum, Jazakallahu. That's why I stick to Medina books. Because these books will take ages. It's like a whole curriculum for you for at least 8 years or 5 years. Inshallah. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum.